Что сегодня очень интересное мероприятие. Сначала хотел бы спросить и представить John First of all, I'd Redmond. like to introduce John Ledmore. Thank you for joining us today. Is interpretation working? Can you please let us know? Yes, okay, great. So, I'd like to express my gratitude to the organizer, who was Heino Poland. Thank you for holding this meeting and for initiating this meeting. And I'm glad that you are here with us today. I'm really glad that we have Viktor Melenchenko with us today, who's the leader of the project, and I'm glad to see Igor Pukcha. Института по лесному хозяйству и лесной мелиорации из Харькова и другие коллеги из того института. Приветствую Андрей Шамрай, представитель Центра национальной инвентаризации здесь в Украине. Я надеюсь, что я никого не забыл, нашего национального руководителя проекта, нашего проекта Виталий Старожук. Приветствую тоже. Приветствую вас всех и надеюсь, что у нас сегодня будет очень хорошее, интересное мероприятие. Цель состоит в том, чтобы обмениваться опытом по национальной инвентаризации с коллегами, которые сегодня тут с нами из Ирландии. У нас будет одна специальная тематика, которая посвящена именно сегодня нашему мероприятию. Это использование системы Field Maps для нужд и потребностей национальной инвентаризации лесов. Мы думали и предлагали с повесткой, как организовать сегодняшнее мероприятие таким образом, что у нас будет первое вступительное такое представление с украинской стороны, который представляет обзорную информацию о том, как происходит национальная инвентаризация в Украине и какие есть у нас вызовы по использованию системы Field Map. Потому что это сегодня наша главная задача. Мы знаем или услышали, что в Ирландии используется Field Map с успехом, и поэтому мы рады, что во второй секции нашего мероприятия сегодня будет Джон Редмонд поделиться любезно опытом, который набирались там коллеги в Ирландии, и потом будет у нас, я надеюсь, интересная дискуссия. Таким образом, если больше от вас, дорогие коллеги, нету какие-то дополнительные замечания для вступления, я не вижу. Таким образом, мы начинаем, и я передаю слово Андрею Шамрай, который будет нас, и особенно коллеги из Ирландии, проинформировать о том, как происходит национальная инвентаризация лесов в Украине и какие есть вызовы по использованию Field Map. Пожалуйста, Андрей. Дякую, Фолькер. Дозвольте ще раз представитись. Мене звати Андрій Шамрай. Я є начальником Центру національної інвентаризації лісів в Україні, яка є в складі виробничого об'єднання «Укрдержліспроект». Сьогодні я вам коротенько представлю доповідь на тему впровадження національної інвентаризації лісів в Україні та використання програмного продукту FieldMap. Зараз я розширю свій екран. Чи видно мій екран? Так. Ну, давайте тоді приступимо. Так. Хочу доповісти, з чого починалася взагалі національна інвентаризація лісів в Україні. Почалася вона з проведення регіональних інвентаризацій в двох адміністративних регіонах, двома польовими групами з двома комплектами Field Map. Пізніше було сформовано національне законодавство. Порядок проведення національної інвентаризації визначає основні елементи дизайну національної інвентаризації, організацію робіт та їх контроль,
встановлює перелік показників, які збирають, а також набір звітних таблиць. Перший цикл національної інвентаризації, який мав тривати 5 років, розпочався у 2021. Проте рамкові умови значно змінилися через збройну агресію Росії в 2022 році. Національна інвентаризація неможливо завершити заплановані терміни і для всієї території України. У 2023 році уряд прийняв рішення, що НІВ буде продовжуватися і в період дії військового стану, загалом у формі регіональних інвентаризацій. Разом з тим, в рамках українсько-німецького проєкту розпочалася інвентаризація лісів з використанням дистанційного зондування землі, щоб отримати оцінки для всієї території України. Наступний слайд. Що ж таке національна інвентаризація як вибіркове та статистичне обстеження? Це маска лісів в Україні в масштабі 1 до 10 мільйонів. На території України в мережі квадратів 5 на 5 кілометрів запроєктовано близько 100 тисяч інвентаризаційних ділянок, групованих у тракти або кластери, по 4 ділянки в кожному. В межах окремого квадрату розміщення інвентаризаційного тракту випадкове. Щорічно планувалося обстежувати 1/5 частину ділянок. Дизайн вибірки передбачає, що набір ділянок окремого року формував свою регулярну мережу. І таким чином, за результатами окремого року, також можна було отримати оцінки показників для всіх лісів країни. Загальна площа лісів за останніми офіційним державним обліком лісів 2011 року становить 9,6 мільйонів гектарів. Планується обстежити понад 20 тисяч лісових ділянок. У 2023 році Центр національної інвентаризації при виробничому об'єднанні «Укрдержліспроект», яка є організацією уповноваженою до проведення національної інвентаризації, обстежив близько 3 тисяч лісових інвентаризаційних ділянок на території 17 адміністративних областей. Це наймасштабніше щорічне обстеження, яке виконувалось на території України. Загалом роботи виконували 12 польових груп, плюс 1 група з контролю робіт. Логістичні складнощі, пов'язані із безпековими питаннями, із транспортним забезпеченням, значна територіальна протяжність майже 1000 кілометрів із заходу на схід та 700 кілометрів з півночі на південь. Зрозуміло, це вимагало максимально ефективної організації робіт зі збору даних, планування маршрутів, процедури збору даних на ділянках, використання обладнання та програмного забезпечення. З 2021 року Центр національної інвентаризації використовує власне програмне забезпечення, що має назву Small Forest, яке встановлене на мобільних телефонах. У 2023 році для цілей RS-інвентарі було розпочато впровадження програмного забезпечення FieldMap. За сприяння українсько-німецьких проєктів було закуплено повний набір програмного забезпечення Project Designer, а також додатково 5 комплектів Data Collector та захищених планшетів. При цьому комплект обладнання не включає лазерного далекоміра. Вимірювання відстані та висот виконується з використанням ультразвукового приладу Hagglop Vertex 5. Інвентаризаційна ділянка складається з 4 концентричних кіл або підділянок, що мають різні граничні діаметри для вимірювання. Додатково є 2 мікроділянки для вимірів дрібних дерев. Структура польової геобази даних включає таблиці та шейп-файли для виміру дерев, пнів, мертвої поваленої деревини. Особливістю є проведення картографування в межах ділянки різних категорій земель чи лісових насаджень.
Для кожної виділеної ділянки проводиться опис виділеного насадження. Також для кожної частини окремо описують ґрунт, ґрунтову трав'яну та підліскову рослинність. Всього на інвентаризаційні ділянки збирається понад 100 показників. Вибачаюсь, перескочила. Результатом обробки зібраних показників мають стати близько 80 звітних таблиць, що будуть представляти інформацію щодо площі та запасів лісів, об'ємі та кількості дерев, показників приросту, рубок та відпаду, це після другого циклу національної інвентаризації, середніх таксаційних показників насаджень, індикаторів біорізноманіття, санітарного стану, поновлення лісів. Інформація має бути представлена по країні і в цілому та в розрізі адміністративних областей. Для проведення масштабної інвентаризації необхідна розробка польової бази даних Field Map Project, створення центральної серверної бази даних, налагодження взаємодії цих баз, синхронізації у FieldMap, створення окремої бази даних для проведення контролю і, врешті, програмування обробки даних. Виявилося, що на всіх цих етапах потрібно залучення розробників. При регіональних інвентаризаціях використовувався лише проєкт для збору даних. На цьому слайді кольори показують ступінь вирішення проблеми. Наприклад, критичним для обробки даних є картографування частин ділянки. Без залучення розробників цю частину таблиць неможливо отримати. Детальніше на наступному слайді. Вибачаюсь. Наразі підготовлений та можливо для використання польовий проєкт. Проте, на нашу думку, Data Check Protocol містить надмірну кількість інформації. Він повинен включати лише ті показники, які не визначені. Також після обміну з сервером розробники чомусь передбачили незрозумілу перенумерацію дерев. Поява цієї помилки і її виправлення залежить від розробників. Контрольний проєкт базується на подвійній базі даних, коли до польової копіюються аналогічні таблиці для ведення даних контрольною бригадою. Поки що не вирішено питання щодо повернення контролю даних у оригінальну польову базу. Адже ми вважаємо, що контрольні виміри більш мають замінити польові. Без розробників неможливо доопрацювати FieldMap Inventory Analyst, щоб включити у розрахунок інформацію про частини ділянок, які картографувалися. Загалом це свідчить, що налаштування програмного продукту під вимоги користувачів, тим більше, якщо вони комплексні, вимагає відповідного відгуку від розробників. Зараз одну хвилинку. При проведенні контрольних перевірок важливо виявити всі дерева, обміряні польовою групою. Але оскільки можуть бути пропущені або помилково вибрані дерева, то контрольна група повинна примусово застосовувати нову нумерацію дерев. В комплексі питання нумерації також пов'язані із повторним обмірами ділянок. При контрольних обмірах ми застосовуємо порівняння зібраних показників із контрольними в межах допустимих відхилень. За результатами порівнянь всіх показників формується порівняльна відомість.
на основі якої дається комплексна оцінка якості виконання польовою групою робіт. Наразі форма цієї відомості ще доопрацьовується. Щодо філософії контрольного проєкту, то слід сказати, що розробники використовують підхід максимально наближений до сліпих перевірок. В той час, як ми користуємося підходом, коли контрольна група знає всю зібрану інформацію, тому наразі триває налаштування системи контролю для підвищення її якості із поєднанням цих підходів. При зборі даних з використанням FieldMap польові групи стикнулися з необхідністю виконання надмірної, на їх думку, кількості операцій. І вважають, що польовий проєкт повинен і надалі поліпшуватися з точки зору його ергономіки. При цьому збільшення швидкості роботи також буде досягатися завдяки подальшому тренуванню персоналу та розробці методичних та навчальних матеріалів. При польових та контрольних вимірах ми зіштовхнулися з цікавою проблемою. Звичайно, дерева можуть обстежуватись не завжди послідовно. Тому ми працюємо над питанням примусової перенумерації дерев після обстеження ділянки і перевірки повноти інформації. Така функція ще в розробці. На нашу думку, система адміністрування FieldMap недостатньо документована, попри наявність навчальних відео від розробників. Потрібна підготовка детального керівництва щодо синхронізації даних, що включала б опису ролей учасників і їх взаємодії в контексті циклу збереження інформації про ділянку. Врешті, застосування різних програмних продуктів, як це наразі відбувається в Україні, можливо, якщо створити обмінний формат даних, наприклад, у форматі XML. З одного боку, це дозволить зберігати дані незалежно від програмного забезпечення, а з іншого розвивати власне програмне забезпечення як для збору, так і обробки інформації. Наразі у мене все. Буду вдячний, якщо будуть якісь запитання. Спасибо, Андрей. Я, может, сейчас коротко спрошу, если коллеги есть, которые хотят с украинской стороны, может быть, некоторые вещи добавить или уточнить. Я этого не вижу. Віктор, пожалуйста. Да, я буквально декілька слів скажу. Дійсно так почалося, що ми почали збір польової інформації в рамках національної інвентаризації на іншому програмному забезпеченню, хоча першочергово ми мали працювати на FieldMap. Просто Україна, коли запровадили національну інвентаризацію, в силу наших законодавчих моментів ми не змогли вчасно купити там FieldMap, і тоді мусили там підготовитися до інших, скажімо так, методик і так далі. Тому ми вибрали трошки інше обладнання для збору даних і так далі, тому подібне. Разом з тим, дякуючи німецькій стороні, ми попробували застосувати FieldMap для національної інвентаризації лісів в Україні. Ми розуміємо, що програма FieldMap там набагато, скажімо так, має більше можливостей для повного циклу проведення національної інвентаризації, але, звичайно, тут треба доопрацьовувати ці всі моменти для того, щоб повністю можна було її адаптувати під українське законодавство. Ми вдячні проєкту, а далі будемо дивитися, як будемо розвиватися в цьому напрямку. Дякую. Спасибо, Виктор Мельниченко. Может быть, да, можно еще добавить, что, в принципе, в Украине довольно интенсивно или упорно стараются использовать FieldMap для целей лесоустройства. То есть это не принципиально какая-то
проблемы, это зависит от того, что у нас есть, может быть, специфические условия для национальной инвентаризации и, может быть, даже специфические требования. К тому же мы начали довольно поздно, как Виктор Мельниченко уже сказал, внедрять FieldMap. Это тоже сказалось на то, что довольно большие вызовы перед нами. И я хотел просто еще сказать, что специфические моменты, которые у нас есть в Украине, то есть натуральные условия, например, это большая страна, это не Чехия, это не Ирландия, приводит к тому, что ИФА порой не совсем с нами согласны по поводу учета этих специфических моментов. И не просто, скажем так, не просто вести диалог и получить достаточную информацию от чешских коллег для эффективного использования системы. Виталий, пожалуйста, наш национальный project coordinator. Да, спасибо, Віталій Сторожук. Я хочу подякувати Андрію за комплексну презентацію. Оскільки якраз впровадження розпочиналося в 9-15 роках, і я безпосередньо приймав участь в ті роки і працював з філдмапом, мені здається, що, звичайно, при побудові такої складної архітектури IT-системи, яка повинна задовольняти вимоги національної інвентаризації, виникає дуже багато питань. І дійсно, коли ми вважали, я вважав себе досвідченими користувачами філдмапу, проте коли почали виходити на рівень великого масштабу, тобто держави, де треба здійснювати адміністрування і складний контроль даних, ми стикнулися з тими проблемами, які досить комплексно Андрій висвітлив. І саме над питаннями адміністрування даних, ключовими питаннями, на мою думку, ми зараз працюємо активно разом з національними експертами. І це питання, ми сподіваємось, загальне для інвентаризації, оскільки на момент 9-15 років системи адміністрування даних у філдмапі не було. Наразі ця система адміністрування даних – це саме головне, що є серцем системи, і ми сподіваємося, що вирішення цих проблем, як підкреслив Фолькер, разом з розробниками і на нашому боці як користувачів дозволяє рухати, власне кажучи, розвиток підходів до впровадження національної інвентаризації в Україні і в цілому, оскільки FieldMap позиціонується як система, яка задовольняє всі, підкреслюю, всі вимоги, вони кажуть, розробники кажуть, всі вимоги користувачів. Ми в процесі освоєння і налаштування цих вимог. Дякую ще раз, Андрій, за цікаву презентацію. Thank you very much. I see that John has raised his hand and will solve now all our problems. So for the moment, I think you have just a question, maybe, John. I give you the floor. Yes, thank you, Volker. Thanks for those high expectations that you set for me. Thanks to Andrew for his very interesting presentation. And I just have two questions about the presentation. The first question is about when Andrew was showing this slide about the technology that's being used in Ukraine. Am I right in saying that there is the Haglöf Vertex 5 is used to measure distance to trees, and then there is like some kind of mechanical compass to measure this azimuth on the plot. And I suppose my question is, I'm just wondering if you've considered using some of these Haglöf products, for example, that have geolocation, which is electronic compass, or the laser technology also have similar product. So that's my first question. Так, дозвольте, я відповім на це питання. Чому ми не використовуємо лазерний далекомір? Тому що зазвичай він дає некоректні дані.
якщо ми міряємо показники у листяному стані. Тобто ми зупинилися на використанні ультразвукового приладу Vertex 5, який нівелює, скажімо, цю помилку і точно дає нам затребувану показники. Так, ми використовуємо бусоль для визначення азимутів. І в цьому році ми запровадили використання високоточних GPS-ів, які надію, що в наступному році будуть вже повністю задіяні в нашому процесі збору даних. Thank you for that answer. Just one comment just to add. We find the electronic laser combination, of laser rangefinder and compass very useful because it allows us to measure the location of trees from different places on the plot. So from an efficiency and accuracy point of view, it's something we find very useful, that you're not required to be always at the center of your sampling point, that you can move around the plot if you have maybe some visibility issues from the plot center. But just to ask a second question, I was interested in this slide where you had this, you showed the layout of your NFI plot, and a portion of the plot, there was like this segmentation where part of the plot was differentiated. What is the purpose of this segmentation, or how does this impact on the use of the data, or is there different data collected in different segments? It would be nice to just understand how the segmentation aspect works. Maybe У Andrei мене can, ще з answer зв'язком, what- але я напевно ще зрозумів питання. Дивіться, нас маємо 4 підцентричні кільця, так? На цих кільцях ми проводимо збір інформації в залежності від кільця і в залежності від діаметру дерева. Тобто збираємо інформацію від діаметрів дерев. Я вибачаюсь, там, я думаю, Андрій. можливо, там Віталій може там розказати. Тут питання, Андрій, стосувалося поділу ділянки на сегменти. Тобто, якщо там в одному концентричному кільці попалася, припустимо, дорога чи лісова, не лісова територія, і тут запитання стосувалося підрахунків. Ну, ми ще до підрахунків, собственно говоря, йдемо, ну, але думаю, що цей поділ розкаже, можливо, Віталій більш так детальніше. Дякую, я постараюсь коротко. Система збору інформації, яка до національної інвентаризації базувалася на визначенні показників насаджень повністю і на даних лісопорядкування, Forest Management Planning. Таким чином, щоб зберегти інформацію в порівнюваному вигляді, ну, в нашому порядку проведення національної інвентаризації передбачено як мінімум дві додаткові групи показників, що стосуються визначення показників насаджень. Тобто різниця полягає в тому, що ми говоримо про дерева в соснових насадженнях і окремо про соснові дерева. Тобто у нас є дві групи таблиць на слайді, я боюсь сказати точно номер слайду. Напевно, на слайді 7, де були звітні таблиці, там виділено червоним кольором ті показники, які традиційні інвентаризації не збирають, а збирає тільки... Так, дякую, пане Андрій. Тільки збирає тільки... у вас немає. Друга група таблиць, загальні запаси насаджень, стосуються традиційної інформації, яка стосується насаджень. Тобто ми намагаємося в рамках національної інвентаризації зберегти структуру звітних даних, яка була до цього часу протягом всього радянського і українського періодів, і наразі впровадити відповідні показники додаткові, які збирає вся інвентаризація. Це група показників, що стосується таблиць з групи 3.
Я думаю, що ця дискусія трошки глибша, але я намагався дати відповідь на це питання. Yeah. You see, John, we have Thank a you. little some specifics in Ukraine, and Mm. they are also creating some challenges. Yes, yeah. Would you have another question, or can I? No, no. Not for the moment? Okay, John, thank you. Then I hand over to Igor Buksha. Please, Igor. Дякую, Фолкер. Чути мене, колеги? Yeah. Окей. Я хотів зазначити, що національна інвентаризація проводиться в умовах повномасштабного вторгнення Росії, в умовах війни, і це, звісно, накладає значні проблеми на організацію робіт, проведення робіт. І це проблеми стосуються не тільки недоступних лісів, а й проблеми підготовчих етапів до впровадження технологій. На мій погляд, це була одна з причин, і воно зараз є корінням тих проблем, про які говорив Андрій. Багато рішень, які використовувалися, застосовувалися, на мій погляд, вони були впроваджені без важливого етапу тестування. І це послугувало, скажімо так, джерелом багатьох проблем, про які згадував Андрій. Крім того, щодо вибору технології, я хотів зазначити, можливо, Джон, тут важко зразу швидко зорієнтуватися, але ті прилади, які використовуються під час польових робіт, вони мають можливість перенесення автоматичного перенесення даних вимірювань прямо в комп'ютер, але ці можливості не використовуються. І тут важливий момент щодо використання лазерного обладнання TruePulse, про яке говорив Андрій, що в лиственних лісах воно погано працює. Я хотів зазначити, що такого порівняння я не знаю, хто проводив таке порівняння між лазерними приладами і електрохаглофом. Але наш досвід показує, що коли встановлюється режим роботи належний, тобто треба сконфігурувати режим роботи, коли від відбивача відбивається промінь, і тоді, тобто це питання налаштування. Якщо належним чином налаштоване обладнання, то воно належним чином працює. Але ми маємо вже технологію, яка вже відпрацювалася. Мені здається, що досвід якраз ірландських колег, вони використовують повністю те обладнання, яке рекомендовано виробниками, то ми могли б пізніше ще також продовжити цю дискусію. Я з нетерпінням чекаю доповіді Джона і хотів би, щоб мати можливість продовжити цю дискусію ще пізніше. Thank you very much, Igor. Once again, you underlined the challenges, and the question comes now, what can we learn from our colleagues in Ireland? With that, I think now comes the moment I would hand over to you, John, for your presentation, and then we can afterwards come back to the discussion, hopefully, and clarify some additional issues. Please, John. John, can I show the Ukrainian translation of presentation? Yes. So we will be synchron, you know, but it's better for the Ukrainians. To Yeah. I'll just turn on a second screen here. Right. Carsten. Okay, so good afternoon, everyone, and thanks very much for this invitation to present on Ireland's National Forest Inventory. So if I go too fast, please let me know, and if the translator, if I'm too fast, please tell me to slow down and take things a bit slower. So just as an overview, so the presentation will just show you some information about forestry in Ireland, our NFI design, our software and hardware, the field data collection process, the data analysis,
the results and also present a summary. So just on forestry in Ireland. So at the moment in Ireland, we have 11.6% forest cover. So it's 800, just over 800,000 hectares. So a very small forest estate compared to Ukraine. At the moment, there is 50% private and 50% public, more or less. The private forest owners are primarily farmers, and we have about 24,000 private forest owners within Ireland. It's a small part of our economy, but an important part. We have just under 10,000 people employed in the forestry sector, which is worth just over 2 billion euros each year to the Irish economy. Just to give you some idea of Ireland's forest cover, it has developed over time. So you can go to the next slide, Helena, I think. Yep, this one. So the development of forest cover at the start of the 1900s, we had approximately 0.5% forest cover, and this has increased through afforestation to where we are today at approximately 800,000 hectares. So next slide, please, Helena. So just on our National Forest Inventory design, so basically our National Forest Inventory is a survey to monitor all forests within the Irish state. We aim to assess the current extent, the state, composition of the forest in a timely, accurate and reproducible manner over time. The National Forest Inventory provides a wide range of information describing the National Forest Estate, specifically in relation to forest area, tree species, timber volume, harvesting, increment, carbon stocks, biodiversity, and forest health. The information is primarily used for national and also international reporting processes, and it's used to inform the development of forest policy within Ireland. So on the next slide, I'm just showing three of the international reporting obligations that we have. So the first one is our annual report that's prepared each year on climate change, that's submitted to the UNFCCC. And the second one is the State of Europe's Forest Report. And the third one is the Global Forest Resource Assessment. Both of those last two are currently being updated at the moment to prepare for 2025. So on Ireland's as a National Forest Inventory sampling frame, well, basically it's a statistical survey, and we have 2 kilometers grid being used in Ireland. So potentially nationally there are over 17,000 sample plots, with each one representing 400 hectares. So it's a randomized design in terms of the National Forest Inventory plot is located within 100 meters of the 2 kilometer intersection of the grid points, and this is done in the office. It's predetermined. It's not chosen by the field staff. So next slide on the land use type assessment. So prior going to the field at each National Forest Inventory cycle, and we use the most recently available aerial photographs, and we classify the land use type that occurs below the National Forest Inventory plot, so the 17,423 plots. And this allows us to focus our efforts in the field when assessing data. So we assess areas that we know are forest. We also assess some areas that could potentially be forest. For example, we have some areas where forests are regenerating naturally. So we visit some of these areas, and we also visit areas where we have some direct afforestation has occurred.
Just on international cooperation, this has been an important part for Ireland to help us develop our national forest inventory, and we are members of the European National Forest Inventory Network, ENFIN, and since I think 2005, we have participated in the different projects that ENFIN has been involved with. So this has helped Ireland to develop our expertise and our methodology also. And currently we're participating on a European Commission funded project called Pathfinder. So just on our software and hardware, so as you know, we use FieldMap, so that's what I'm here to talk about. And we use all of the elements of FieldMap. So we use FieldMap Project Manager to design our database. Then we use FieldMap Data Collector to record the information in the field. And we use FieldMap Inventory Analyst in the office afterwards to produce results and outputs for our National Forest Inventory. So next slide, please, Helena. The next slide is on the hardware that we use. So in Ireland, we use the Lasertec TruePulse 360R as a rangefinder to measure the distance to trees and the azimuth to trees. We also use it for measuring the height of trees as well. So we find this device very, very accurate, and we also have, there's also functionality which allows foliage to be filtered out. So the laser will only respond to a special reflective surface, which makes sure that that if there's dense vegetation, that this does not impact on the location information that we receive from the laser. But there's also similar technology produced by Haglöf, for example. I think there's some geo model of Haglöf Vertex available also. Then we use the SX Blue is the brand of the GPS unit that we have been using to locate the center of our sample points. And then we're also using ruggedized tablets similar to Ukraine, and the model or the brand that we use is this GTAC field computer. Just on the role of IFER in Ireland's National Forest Inventory. So basically, IFER, they are the developers of the software, so we use their software. When our National Forest Inventories first started back in 2004, IFER also had a role that they provided some consultancy service where they assisted in the design of the project and the methodology as well, in relation to the type of grid, for example, to be selected, the number of concentric circles, aspects like this. So they provide also the hardware and the software. Sometimes they provide the hardware. We can purchase this anywhere, but some of the very specialist hardware like harnesses and things like this we have purchased from IFER. They also have provided some consultancy in terms of data verification scripts for use in field data checking. And they have also assisted us with training and validation. So in terms of training, before each field campaign would commence, each cycle, IFER would generally come to Ireland usually for 2 weeks, and to help and show the field staff how to use the equipment. And then when the field data collection has been completed, we have also availed of their expertise in terms of data analysis and modeling also. So I should have said earlier, I suppose one of the reasons that we use IFER's expertise is because
I suppose in our organization, I'm the only person that works on the National Forest Inventory full time. I have a colleague that works sometimes, so we are limited in the amount of resources available here. So I suppose this means that we utilize the expertise that IFER have just to make things easier. Because personally myself, I'm not a programmer, for example, so in terms of writing verification scripts, while it would be possible, it's something that we get some expertise from IFER, because it's work that they would do much quicker than I would do if I had to learn this process. So the next slide, please, Helena. The field data collection process is basically operates on a 5-year cycle. So I know Andre mentioned earlier about I think that in Ukraine the plan is to record 1/5 of the plots each year, and I think this is a very good idea. In Ireland we operate on a 5-year cycle, so we spend 2 years in the field collecting data, and then we have like a break for 3 years, and then we start again. So I think that the process that you have planned in terms of the continuous inventory by recording 20% each year is a better approach. But we have 6 staff, and they are recruited for the field work, and they work in 2-person teams. And since 2004, and between now and 2004, we have had 4 cycles, and you can see on the screen here the number of plots have increased from 1,700 to just over 2,000 plots at the moment. So these, I should add as well, that these are all permanent sample plots. So in terms of the training for the staff for field data collection, so we have 4 weeks of intensive training. 2 weeks of this is training with the software and the hardware, where IFER come to Ireland. And then we have some specialist modules as well on aspects such as soil, vegetation, and this sometimes we bring in experts, for example, from university who are specialists in soils or a particular topic to help us with this training. And once field data collection commences, we provide a lot of support and supervision for staff in the initial days, just to help in the data collection process, to make sure that I suppose they have the knowledge they need and that everything is being done correctly. On the information collected, I will go into this in more detail in the following slides, but at the moment we collect, I suppose we spend the most time collecting tree level data. So our mapping trees and recording their DBH and height, but we also spend time collecting information on the site, on deadwood, vegetation and forest health. So in terms of our NFI plot design, like your plot design, we also have concentric plots. So we have 3 concentric circles. I think your plot has 4, if I remember correctly. And we don't have this segmentation or this stratification that you have, but our plots are permanent plots. And I suppose because they're permanent, we try to record the information to as high a precision as possible. Because when we return in 5-6 years' time, I suppose we need to be able to find those individual trees, which will allow us to monitor change accurately over time. In terms of tree measurement, so basically we measure those trees which meet the DBH thresholds that I showed in my previous slide. In the past, we have measured
more detail on the sample tree crowns, where we would have measured the crown projection, but more recently, on a subsample of trees, we measure the total height, the height of the height of the base of the living crown and the height of the dead crown. We also measure the upper stem diameter as well on a subsample of trees on the plot. In terms of deadwood, we measure information on our standing dead trees. We also measure information on our lying dead logs, and we measure information on the stumps also. So this measurement is carried out over the 12-meter plot. So basically, we assess all of the logs and stumps. The standing dead trees are recorded using the same DBH thresholds as we use for the living trees. In terms of small tree assessment, so like Ukraine, we assessed information on the small trees on those small plots at the center of our plot. So in Ireland, those trees have to be bigger than 20 centimeters in height, and their DBH has to be less than 7 centimeters. And then we record a range of information such as their species, the height and diameter, and if there's any damage occurring on those small trees. The next slide, please, Elena. In terms of the forest and site measurements, we also record information on the forest type. If there are any management interventions, for example. We also look at the soil, the litter layer, and vegetation on the plot. So so it's a multi-resource inventory, really. It's not just focused on the forest and on the trees. When we're finished field data collection, there's a number of data checking procedures that we implement in the field. So similar to the screen that Andre showed, we also have a missing data check, which assesses the various fields within the software to see if there's any blank missing data. Then there's also a data verification script which looks at logical relations between variables to see if there are some possible errors. So, for example, one of the checks, it compares the DBH to the height. And for example, if you have a tree with a small DBH but a very tall height, for example, this tree will be selected as a possible error, and the field staff will be asked to check this data. The field team also carry out some visual checks on the data before they leave. So they look at, for example, the relationship between the DBHs and the height information corrected to check if there's any outliers present in the field data. Next slide, please, Elena. This is in relation to the validation, and during the course of the field data collection, we validate the work that the field teams are doing. And we did this at over 10 stages in our most recent National Forest Inventory. And we basically looked at 5% of plots which are randomly selected and completely remeasured. And the results of this work we publish with our NFI results, just to show people so that they can be, I suppose, confident in the quality of the data. But really the benefit of this to us is to monitor how the field teams are doing, and it allows us to update the field teams as well. And in the past we have used it, I suppose, as to get some experience and learning from a project management point of view, that sometimes maybe field teams need more support or more training. So there's lessons in here for project managers like me who are looking after these field teams and the quality of the data. Next slide, please, Helena. Yeah, and you can go again.
So data pre-processing methods. So once the data has been collected, I suppose there are a number of categories of things that we do. For it, it usually starts with cleaning the data. So we have to look at the data to ensure that everything is as correct as possible. We undertake some modeling of where secondary variables are assessed, so such as tree volume. So we use DBH and height to estimate tree volume. We also look at some classification. So from the individual tree information, we create classes such as diameter and age classes. We also look at some aggregated statistics. And one good example of this is the number of tree species per plot, or it could be the number of plant species per plot. The other thing we do is some reclassification. So within the software or within the field data, sometimes there's maybe too much information on certain species, for example. So we would reclassify species into broader groups, which would allow us to present results more meaningful. For example, we might group all of the spruce species together, for example, for reporting. It's also possible to carry out some post stratification. In Ireland, it's not that relevant because we're a small country, but I would imagine in Ukraine, where you have maybe different ecological zones, or maybe you have mountainous areas and flat areas, stratification would be an important aspect. Yeah, so on to the next one. So the calculation of secondary variables. Basically, I'm just showing here how we use DBH and height to create an individual height model for each species on the plot. And from the height information that we calculate, it's then used to calculate secondary variables like volume in this case. Another important part of the field map software for us is modeling increment, and there is basically a module within field map that allows us to estimate the increment for some trees where we don't have information. And basically we have missing information in some cases because of the use of the concentric circle approach. When you revisit a plot, you will have some trees that were not eligible in the previous cycle but are now eligible. So basically these trees are ingrowth trees. So we know their DBH is in the current cycle, but not in the previous cycle. And then in the other case, we also have trees which are harvested, for example. So we know what their DBH was in the previous cycle, but we don't know what the DBH was in the current cycle. So the field map KNN module allows us to model the increment for those trees, which is very useful. So then onto the statistical data processing. Basically, we have a range of evaluated variables, and typically they are totals and mean values. So we look at most frequently it's area, so the area of species or the volume of species, and we present our results with a confidence interval associated with them. So it's important that we have that information on the error associated with the statistics. So when we present the results, they are always stratified as well in terms of in our case, we use counties as a stratifier, but for example, you could use ecological zones, as I mentioned earlier. The classification is all results are classified typically by something. So it's usually, for example, the total forest area is classified by species or by diameter, for example.
Yeah, so on this slide, this standardized output. So the field map software produces these standardized outputs. So you have tables with the confidence intervals associated with them. And then there's a range of different options for presenting charts. But it's not mandatory that these outputs are used. You can always export to Excel or some other software and design your own charts. That's also an option. But these are useful, and we have used them in our outputs in the past. So in terms of the results from Ireland's National Forest Inventory, we have two main publications. One is like a summary document where we have the main findings, and then we have a larger document, results document, which has more detailed information. Basically, you can go to the next slide, please, Helena. So just to give you a very quick overview, here there's just a small table showing the results from Ireland's National Forest Inventory, and it's showing how they're changing over time. So, for example, with our total forest area, we have increased from 700,000 to 808,000 hectares. And with our growing stock, for example, our forests are quite young, so they're growing a lot. So our growing stock has increased from 72 million cubic meters to 142 million cubic meters over the time period of 2006 to 2020. I won't go through the next two slides. There's quite a lot of information in them, but it's there and you can read it. I think it's best maybe to just keep some more time for discussion at the end. So I'll move on, Helena, to the summary slide, which is yes, this very last slide. And so basically, I just wanted to make 4 points. Ireland's National Forest Inventory records a diverse range of information on Ireland's forests, and it allows us to monitor changes over time, and it's becoming more valuable as additional cycles are completed. Results are accompanied with information on the sampling error, which is very, very important. That we can do this, and because it provides information on the accuracy of our estimates. The information it facilitates us to provide a wide range of information, like our national and international reporting. It's valuable and accurate information for the forest sector in Ireland. It's used to inform the development of forest policy, and it's also used as a data source for research projects. So in Ireland, it's quite. Our policy is open that we will provide the data to research institutes who want to use the information, and they could use it then maybe to provide some new research findings. And just a last point, just excuse me, and the last point is just basically to say that the field map software and expertise that IFAR have provided, has contributed a lot to the success of Ireland's National Forest Inventory, because I suppose we're a small country. It's a small sector within Ireland, and basically we have limited resources within our organisation. So by having access to this software has allowed Ireland really to prepare our National Forest Inventory and complete 4 cycles since then. So that's it. I'd just like to thank you for your attention, and I have the link to our website here, where you will find all of the field manuals and things like that are present on our website with diagrams and things like that. You might prefer, they might be useful to you. Thank you. Спасибо большое, Джон, за очень интересную презентацию. Я думаю, для нас всех было очень интересно. Вопросы есть, я вижу уже, как руки поднимаются. Ну, как модератор, я бы поставил хотя бы один вопрос перед тем, чтобы передать всем остальным, и начинаю с какой-то типа оценки. Для меня впечатление, что самое
существенная разница в подходе использования field map и вообще к национальной инвентаризации – это комплексный подход. То есть в Ирландии, я понимаю, вы взяли эту машину, называем ее Мерседесом, я люблю эту метафору, взяли этот Мерседес, сели в него и поехали. А у нас есть, в принципе, представление, что в этом Мерседесе там что-то не совсем так. Он не едет так далеко, как нам надо в Украине. Может быть, там карбуратор надо поменять, шины у нас лучше в Украине. И таким образом у нас немножко начинаются какие-то проблемы появляться. Но это как бы для разжигания дискуссии. Я знаю, что коллеги уже некоторые, может, со мной согласны, некоторые, может, не согласны. Но мне кажется, это самая главная разница. Вы взяли эту машину и поехали. В комплексе в том числе. То есть все элементы, включая то, что используются эти виды, разные виды equipment. Как это equipment по-русски? Оборудование. Оборудование для инвентаризации. Да. У меня будет потом один вопрос. Может, сейчас, Джон, не надо ответить. Может, я сначала даю коллегам возможности спросить. У меня будет один вопрос. Потому что у нас в Украине еще тоже один важный фактор – это деньги. У нас лимитированный доступ к бюджету. И было бы неплохо узнать, сколько вы тратите на гектар леса для внедрения национальной инвентаризации. Я бы разбил, даже если можно, разбить на софт и хардвер с одной стороны, а все остальные затраты с другой стороны. Я понимаю, что у вас это, видимо, через аутсорсинг происходит, неважно. Ну, общие затраты, которые у вас там используются. Сам field map тоже не дешевая машина, как мы знаем, Мерседесы более дорогие машины. И таким образом я сейчас открываю дискуссии. Так, по-моему, самый первый был Виталий, потом Виктор Мельниченко, потом Игорь Букша. Пожалуйста, Виталий. Спасибо, Джон, за информативную презентацию. Действительно, было очень интересно. И я боюсь, у меня 4 вопроса. Давай, вперед. Первый вопрос. Используете ли вы сейчас на данном этапе инструменты синхронизации с центральной базой данных? No. We haven't used that yet. Basically, how we back up our data is we have our field teams simply back up the data onto a USB memory stick, and then it's uploaded onto one of these cloud sharing websites, basically, where the data is transferred to us centrally. Yeah, so we haven't used the synchronization facility yet in FieldMap. Дякую. Друге питання щодо контрольного проєкту. Чи дані після перевірки, які здійснюються в контрольному проєкті FieldMap, повертаються в загальну базу даних? Тобто замінюють ті ділянки, та інформація з контрольного проєкту замінює інформацію в польовому проєкті. Тобто для обробки ви використовуєте дані, в тому числі і контрольних груп, чи ні? In Ireland, if we find mistakes, so if we find that the field team have made a mistake, we replace the information from the control team. But it's a good question, Vitaly. Maybe we shouldn't. Yeah. Виталий. Зрозуміло, ще раз дякую. Тепер питання. Я, наскільки зрозумів, при побудові для розрахунку вторинних змінних ви використовуєте FieldMap. Метод, який застосовується, це побудова твірної чи
твірної стовбура, і таким чином ви знаходите об'єм окремих дерев. Питання наступне. Наскільки можуть відрізнятися показники, як ви знаходите об'єми дерев за методом у філдмапі, від тих таблиць, що застосовуються на виробництві під час оцінки запасів дерев в лісових господарствах? Again, good question, Vitaly. It's not something I have to hand. So I understand your question is that, have we compared the modeled information on our DBH height compared to the actual DBH height information? I haven't Саме так. looked at this, yeah. But we have the information. It's something we could look at and provide you with some information on if you're interested. Yeah. Мгм. Ну і останнє запитання. Я намагаюсь коротко. Пропуски даних на рівні ділянки, я зрозумів, що є засіб в філдмапі, який дозволяє враховувати. Чи є у філдмапі засіб, який дозволяє враховувати інформацію повністю пропусків у даних? Тобто, якщо ділянка недоступна, інформації про неї нема, яким чином ви враховуєте її в розрахунках? Є у філдмапі такий засіб, який дозволяє заповнювати пропуски даних? Ну, наприклад, усередненими даними по ділянці, модельними даними по ділянках, які недоступні. Yeah, I see what you mean. There isn't a specific tool at the moment, but it's definitely something that could be created, that you could create a set of plots and populate these plots with some kind of representative data from maybe the regions. For example, you might have information from maybe forest management planning or some other source, and you could maybe populate or pre-fill these plots with this type of information. So I think it definitely is possible to do that. For example, if yeah, Sorry. Go no, ahead. that's okay. Yeah. Is it at all a problem? How many Так, plots дякую. you- У мене всі запитання. Дуже дякую. how many plots we cannot access in Ireland? It's not a problem in Ireland. Maybe 1 or 2 plots. By security problems. Okay. Good. Victor, I hand over to you. Ще раз дякую за презентацію. Я думаю, навіть там така коротенька презентація, десь щось і ми візьмемо для себе і будемо десь впроваджувати в своє життя. В будь-якому випадку це дуже цікаво. Ну і надію, що Галина нам цю презентацію також скине, щоб у нас всіх учасників була. Разом з тим хотів запитати таке питання, коли ми говоримо про контрольні перевірки, там показували ви там близько 5%, мене цікавить, контрольна бригада бачить попередні результати чи не бачить? We have tried it both approaches actually. So for the cycle that we have recently completed, the control team, which I was part of sometimes, we had access to the previous data, which the field teams collected. But in the past, which is probably a more robust approach, that you should not have access to this, in that you basically go to the forest with a blank page and you compare to the field team data. So I think in the most recent survey, it made our work life a little bit easier to have access to it. And that's the approach we took. Yeah. Yeah, but I think you were right.
in that if you're validating that you shouldn't have visibility of the previous, or sorry, of the field team results. It should be Дякую. І ще таке питаннячко. Якщо ми говоримо про ліси Ірландії, ну і відповідно про джерела інформації про ліси, да? Ну, тобто я розумію, що у вас національна інвентаризація розпочалася в 2006 році і вже ви маєте певну інформацію. А до цього якою інформацією оперували про ліси? І, ну, так, наподобі того питання, що запитував Віталій, мається на увазі, якщо була інформація ліси, чи ви їх взагалі не порівнювали з результатами національної інвентаризації? Не окремого дерева, а взагалі інформації про ліси. Ну і мене дійсно, я там потім більш детально подивлюся вашу презентацію, вразив показники, що ну, за цих, грубо говоря, 20 років у вас загальний обсяг насаджень, там об'єму деревини збільшився в 2 рази, грубо говоря. Ну, тобто, ну, це так, ну, для мене так достатньо такі цікаві показники, які я там десь більше проаналізую для себе і буду розумітися. Ну, тобто, яка ще інформація про ліси є в Ірландії? Лісопорядкування чи інші моменти? Yep. So we have basically 2 other sources of information. So within our public forest, so we have a state forest company, and that company maintains what we call like stand-based inventory. So it's like where we have sub-compartments are delineated, and we know the species and the age of these areas. So they're like small homogeneous areas which are identified on a map. So we have that information for the state forest, and that's updated quite frequently. And for the private forest, the information is not as good. So we have a map for some of these areas, and we also know the species and planting year. But it's not updated, and there's no, for example, legal requirement in our country for forest owners to have a plan. So our national forest inventory is basically the only source of let's say official statistics in Ireland. Any more question, Victor? Добре, дякую. And I think this was important to mention that also in Ukraine, we think sometimes we have different sources and we go to in some conflicts. But sorry, I'm in the wrong in the right hand. But there's no conflict at all, I would say. It's a question of interpretation, what data is referring to what. So the forest management planning data in Ireland case is referring to the state forest. I think the same is valid in Ukraine, but not to all forests. Okay, with this, I hand over to Igor Buksha. Дякую, Джон, про таку змістовну презентацію. В мене, щоб прояснити кілька питань щодо самих слайдів, які ви показували. Ви говорили про класифікацію землекористування. Я хотів уточнити, це класифікація робиться на основі даних дистанційного зондування землі, і чи використовується при цьому FieldMap, чи ви використовуєте якісь інші програмні засоби для проведення такої класифікації? Це перше. Yes, so it is done remotely, and currently we use GIS software for that. So we have used ArcGIS, this Esri product, to basically just to view the imagery with the plots overlaying on it. Yeah, but you could use QGIS or some other open source software to do this task also. І друге запитання у мене стосується, ви вказали, що 4 тижні інтенсивного тренування. Це значить місяць інтенсивного тренування польових працівників перед польовими роботами.
Я хотів уточнити, цей місяць входить 2 тижні тренування з програмним забезпеченням і приладами, і 2 тижні інші питання. Ви там ще зазначили специфічні тренування щодо ґрунтів, щодо рослинності, то сам підготовчий процес тренування займає 4 тижні, чи інші питання тренування ще додатково до цих 4 тижнів також ви проводите тренування? Чи це все поєднується в межах 4 тижнів? Дякую. Yeah. So, our most recent inventory, we spent 4 weeks in total. So dedicated to training. So 2 weeks was on the software and on the hardware. Okay, so this is sometimes in the office and sometimes in the field. So typically we have some presentations and we look at the different functions in the software, and then we go to the field to practice this. But this was typically 2 weeks, and then we spend approximately 1 week with this kind of specialist training, so like the soils and vegetation, and then we would spend another week with the field teams. Basically, we establish some how would I say, some dummy plots, like fake plots. We just establish them in nearby forest, and we send the field teams out to simulate field data collection. So 2 weeks for training with hardware and software, then 1 week for specialist training, and then 1 week for this kind of simulated training, where we provide a lot of support to the field team staff. And also sometimes we have training updates during the year. So when you have things like vegetation, depending on the growing season, the identification, for example, of vegetation is changing. So we have specialists that come out at different times of the year just to try and help and support the staff in plant identification. Okay, thank you. I will have comments, but to save time, thanks so much. Thank you, Igor. John, can I ask you, where are these colleagues coming from? You said specialists. Who are these trainers? Where are they usually working? What are they doing? Are they from science, or are they from... Typically from universities, so they are maybe lecturing in topics such as soil science, for example, and they would have some experience typically in the forestry aspects. So some of them also are private companies. We have used, for example, ecologists would help us with plant identification, and they have been from private companies who have completed this work. So it's a combination of universities and private companies. With regard to soft and hardware, is it FieldMap then? Are the experts coming from FieldMap? Or? Yes, the experts are coming from IFER. Yes, yeah. What is the part of the story I asked you about the money? Because all this needs to be paid somehow. I will come back to that in the end of the... Yeah. No, that's fine. Yeah. Now, forward to Heino Polley. Please, Heino. Yeah, I also had a question about field team training, and my question is already answered. But my comment to this is perhaps the Ukrainian colleagues should compare what is done in Ireland and what is done in Ukraine, and should draw their conclusions for their own field team training for next year. Thank you. Yeah. Thank you, Heino. With this, I hand over to Andrei Shamrai. Please, Andrei. Дякую, Джоне, дійсно, за таку змістовну презентацію. У мене питання стосується, який штат працівників сезонно чи круглорічно задіяний на обробці зібраної інформації?
Okay, the data analysis. So it's basically me. So one person, and I have a colleague that also helps out sometimes. So the field data collection takes place all year round. So typically when the field data collection is completed after 2 years, we spend approximately maybe 6 months working on data analysis and preparation of final outputs. So we try to do it as soon as possible. Yeah. This sounds, of course, great. Looks like just one person we need in Ukraine, and we would manage everything very well. But I think if you look deeper, for example, the publications, I mean, who is preparing the publications? Or is it you as well, or? Yes, yeah, typically myself and my colleague will prepare these publications and these outputs. No, it's always better to have more than, it's never a good idea to have one person doing it, doing the job. But I would always you know, we try to train some staff that are with me as well to so we can share expertise and not be dependent on one person. But yeah, currently that's the current process. Anyway, respect, John. Respect. Oh, well, it's just yeah. Okay, I know. Yeah. Yeah, sorry. Yeah. I know. Please go ahead. Yeah, John, you have been using FieldMap for many years in Ireland, and FieldMap has developed and changed during this time. Have you always been satisfied with FieldMap, or have you ever considered alternatives? Yes, no, definitely. We've always been very happy with the product because it to be honest, at that time, it was the only product that you could purchase to carry out your national forest inventory. I know the FAO have produced some software since that time that facilitates it. But at that time, it was the only product, and like in Ireland's case, we were, compared to other European countries, we were late starting our national forest inventory. So I suppose that allowed us to maybe capitalize on the opportunities it presented, such as advancements in technology, that we could use high precision lasers and compass and GPS units, for example, and these ruggedized field computers, for example. The software, because it was an integrated approach, because it's connected with the hardware, and it's not only one type of hardware. You could use Haglöf or laser technology, whichever brand that your preference is for. So the technology was always very flexible, which we liked. For example, some countries like using calipers. We don't. We like using our old-fashioned DBH measurement tapes. So the technology is very flexible, and what I like about the software is that I suppose it's not dependent on some IT developer. You know, it's something that I can use. So I can get under the bonnet myself, and I can change the structure of the database, the type of information collected. It's also very open, so if it's not within this locked box of FieldMap, I can export that data into any format, into Microsoft Access, into Microsoft Excel. So it opens up a lot of opportunities if a country didn't want to use Inventory Analyst, for example, which some countries don't use, that they can utilize it for they can utilize the data. You know, it's very flexible in that regard. So like when you're analyzing the data, for example, if I find a mistake with some plot, for example, that a field team made a mistake classifying the data, I can go back to that plot, change the mistake, and go back to the analysis software and rerun the calculations, and immediately I see the changed output. I don't have to transfer the data and run scripts for updates, or
or things like that. So I like how it's connected. The integration of the different components is very powerful. In Ireland's case, anyway, yeah. And how often do you need support from IFA? Basically, when we start a cycle, so every 5 years, at that time, we would document a set of tasks that we want support with. So, for example, that could be training, could be verification scripts, and we will document these tasks, and we will go to tender. So it's a competitive process where any company can tender to provide these services. So every 5 years, I know is basically how often it happens. Yeah. But it's a pro forma tender because there's only IFA you are using. Yes. Yeah. But other private companies, if they had expertise in the software, they could provide those services. Okay. Yeah. One question, So the data gathering is implemented by outsourcing to whom? To private companies, or who's making the data gathering in the field? the data gathering. So we recruit ourselves 6 staff. You are going to the forest. Yeah. Those staff are employed directly by our organization. Yeah. Oh, Yeah. okay. So those people come for 2 years and then they're finished. But I many like people? I like the approach of Ukraine where Andrea was talking about this 20%, 1/5 of the plots, because then you can have permanent staff and you can you retain the expertise. Like one of the problems with our approach is that we lose the expertise when each cycle finishes, whereas with the Ukrainian approach, you could hopefully retain those staff and they could. So there would be less turnover of staff basically, and there would be less of a need to train staff in the Ukrainian approach, whereas our staff is sometimes we have returning staff that come back to do the next cycle, but typically we are looking at new people each time, and they need to be trained basically. Yeah. How many staff is going out to the forest to collect data? So it's 6 people in total, so 3 teams of 2 people, and typically they complete 2 plots per day. So each week, on average, 10 plots. Ireland is a bit smaller than Ukraine, I see. Yes, yeah. Okay, Igor Buksha, please, Igor. Дякую, Фолкер. Вибачаю, що багато запитань, але дійсно презентація дуже цікава і корисна. Джон, скажіть, будь ласка, чи є у вас окрема людина, яка відповідає за адміністрацію бази даних, яка працює як системний адміністратор? Чи це все, знову ж таки, виконуєте ви і ваші колеги? Чи є виділений спеціаліст для таких завдань, як адміністрування бази даних? No, we don't. So it's me and my colleague that administer the database. Yeah. Big respect. Yeah. Yeah. Well, maybe it's like we don't like I know in the Ukrainian example, I think it was about 20,000 plots, forest plots that you will have. In Ireland, we have 2,000 plots, so maybe it's not as big a task to in Ireland to monitor the data that's coming in. So maybe it's easier to manage that. We have less field teams to be interacting with and things like this. So, yeah. Okay, listen. John, with regard to hard and software, can you tell us? It's maybe difficult to estimate, but how much money did you invest in field map and whatever is necessary there? Also the equipment maybe, because
that is something we can compare with Ukraine. You know, we cannot compare the salaries or something, but we can compare how many people are you using, and we might be, because we'll go in the same international market to buy a field map, for example. So what is your budget, or because you bought it sometimes maybe and still using it, for how long can you use one set, or well, the initial set that we bought in 2004, the hardware, so that hardware we had for well, we had the field computers for 3, and some of the field computers we had for 4 cycles, so for nearly 20 years. So this was it was called a Hammerhead computer, and it was extremely robust. But more recently, we have moved to this GTAC device. So some of the technology, it's like Hammerhead computers, for example, they probably cost £4,000 Irish pounds back in 2004. So the value of some of the technology like that has definitely decreased. Also, with our laser rangefinder, when we started, the laser rangefinder and the compass were 2 separate devices, whereas now the functionality is combined together in this TruePulse 360R device. So this device, I think it could cost, is it maybe €3,000, something like that. what? I mean, sorry, this is not my question. I mean, the prices we can find in the internet. Yeah. The question is actually, what is your budget? How many field maps did you buy, and what's the budget you are investing there? I'd have to check. I'd have to check. I don't. Excuse me. I'd have to check, Volker. I don't have that sort of information to hand. But basically we have 6 licenses for field map data collection for or not 6. Sorry, we have 3, because they are 3 field teams, and then we have 2 other licenses for the people in the office. So I have one, and my colleague also has a license for using a field map inventory analyst. So the field staff just have the basic license for field data collection for those 3 teams, and then for the 2 people in the office, it's the more we have access to field map inventory analyst. Yeah. I hope we can stay in touch, not only in this question, but also maybe on other questions. I think not all colleagues or not all questions have been raised today. I would have one more question, suggestion, request actually to you, John. We have been thinking on the Ukrainian side, would it be possible, feasible, to send some of our specialists for a certain time to a kind of a practicum to Ireland, in order to have a very close, let's say, learning and teaching process, teaching by you, learning by Ukrainian experts. Would you see this is somehow feasible, or maybe you should say I should think about it and not giving an answer now? Yeah, it's probably something I would have to discuss with my boss. But we're definitely, like, if we can assist in implementing National Forest Inventory in Ukraine, we would definitely like to help. It's, you know, we received a lot of help when we were starting out on our National Forest Inventory, so it's also nice to be able to help other people deal with the challenges of working for solutions. Yeah. Okay, we will also then stay on that in contact. I am really pleased having you here today. Dear colleagues, are there any additional questions today already? I don't see any. There's Heino Poller. Please, Heino. Microphone. Excuse me, Volker, should you speak the last words just now? I have just asked about the possibilities to make exchange of experts from Ukraine to Ireland, for example. Yeah. Before finishing the meeting, I would like to thank John for his kind support to the
colleagues in Ukraine, you know, he immediately responded positively to my inquiry a few months ago. And at the other side, the Ukrainian colleagues now are experiencing the benefits of the European National Forest Inventory Network. One big advantage of this network is that the National Forest Inventory experts in all European countries know each other personally, and it is easy to come in contact, and you can always find someone who can answer your questions. You know, some weeks ago we had this exchange with Georgia and now with Ireland, and I'm sure we can organize more such events if required. Again, thank you, John, You're welcome. for your time. Also, of course, from my side, John, well done, very good presentation, very interesting. And you see, the discussion, I think, is just open today. It's not closed because more is coming up, I'm pretty sure. Igor, please. Дякую. Я також дуже вдячний Джону за його презентацію, за його відкритість, за дуже змістовні інформації. І як рефлексію на презентацію і на те, що ми побачили, деякі ключові, на мій погляд, моменти я хотів зазначити. Передусім, проблеми, які ми бачимо і з якими ми зіткнулися в Україні, вони дійсно комплексні, і вони пов'язані особливо з війною, з тими проблемами, що спеціалісти переобтяжені роботою, не було достатньо часу на підготовку. І той факт, що в Ірландії 2 тижні проводилось тренування тільки для філдмепа, а в Україні на це відвідалося 1,5 дня. Ну, мабуть, то є такою причиною, що дійсно складно опанувати технологію за 1,5 чи 2 дні. Тому ми повинні винести уроки з тих речей і з допомогою презентації Джона, з допомогою наших досвіду набутого, який має вже і Центр інвентаризації, і ми, наш інститут також тісно залучався до цих робіт. Я думаю, що головне зробити висновки і рухатися в правильному напрямку. Щодо використання технологій і приладів, тут також дуже важливий висновок – це комплексність. Тобто те, про що розповідав Джон, коли ця система працює, починаючи від проєктування і збору даних і закінчуючи друкуванням звіту, це вкрай важливо. І така ситуація і в Україні, до речі, у нас немає такої потужної спроможності, щоб самим розвивати від нуля, розвивати всі елементи національної інвентаризації. Ми зараз повинні скористатися тим досвідом, який має ІНФІН, який мають наші закордонні колеги, і спираючись на цей досвід, зробити інвентаризацію лісів України ефективною і недорогою. Стосовно питань щодо вартості цих технологій, ну, я точно не обраховував, але це у відсотках від загальної вартості робіт. Це, ну, я точно знаю, що в межах менше 5%, якщо цикл розглядати. Тому ці технологічні рішення ми повинні опрацювати, в нас трошки є часу, думаю, що далі будемо рухатися, виходячи з тієї інформації, яку ми маємо на сьогодні. І дуже хотів би подякувати німецькому проєкту за організовану зустріч, Фейнополе за таку креативну ідею. Думаю, що я також спілкувався з представниками ІНФІН, і, можливо, є дійсно рація в тому, аби продовжити такого роду обговорення, щоб кращий досвід і ті помилки, які були зроблені нашими колегами, ми врахували і могли, ну, ефективніше працювати в силу обмеженості ресурсів, які завжди присутні. Завжди коштів, людей, досвіду не вистачає. Тому ми повинні сконфігурувати, от якраз виходячи з міжнародного досвіду, виходячи з того, що німецькі колеги нам допомагають працювати для того, щоб інвентаризація була ефективна. Дуже дякую.
Thank you, Igor, for these important aspects to mention. Yeah, I think it's worth to say we are in a very difficult situation in Ukraine. We are faced with a war which is impacting many aspects of daily life of all the experts now here on the screen, sitting in Kiev, and respect to you for working still on a subject like a national forest inventory. And related to that, we see, and we have experienced, shortages in financing of the national forest inventory because there are other tasks more important than maybe a national forest inventory under these circumstances. And secondly, we didn't discuss today, a lot of forests are inaccessible. I'm not sure if I say now a figure, I say 20%, maybe it's wrong, but about that, inaccessible because mined or occupied. And all these aspects are, of course, impacting the National Forest Inventory, and we have tried to overcome some of these questions by using remote sensing-based data for this year for fast-track forest inventory based on remote sensing approaches. And maybe in the future, it will be a need to go this way. It's beyond what we discussed today, but it's important to mention when we are talking about the future of the National Forest Inventory in Ukraine. And some last word from my side. We have discussed last week with colleagues from Switzerland to organize a similar event like today, a similar meeting, sharing experiences with Switzerland. And there was a positive signal from the university in Bern. And I think we will invite then the Ukrainian colleagues again to another meeting, not in December maybe, but then in the beginning of January, beginning of the next year. I don't see any hands. Roman is the translator. Okay. Then once again, dear colleagues, to all of you, thank you very much for this very interesting discussion. And of course, special thanks to John Redmond, that you have been with us, sharing experiences in such a professional and competent way. Thank you for your input, and dear colleagues, all the best. And I say goodbye. Thank you very much. Bye. Thank you. До побачення. Bye-bye.